Siemanko, z tej strony Matthews, zapraszam do kolejnego streama z Dragon Age The Veilguard i na wstępie widzicie, że coś jest nie tak z transmisją. Nie wiem jak u was, bo na przykład u mnie jest ok, ale u was na podglądzie widzę, że coś mryga. Tak jakby była jakaś epilepsja i tym podobne. Tylko, że nie wiem czym jest to spowodowane, bo ja mam tak jak miałem te ustawienia. Nawet bym powiedział, że włączyłem sobie FG i mi trochę z FPS-ami pomogło. Ale nie kumam właśnie czemu na przykład obraz tak migał na YouTubie. Nie no, on mryga cały czas. Ja patrzę i mryga. To się pocieszyłem, że gra działa dobrze i znowu działa źle. Znaczy, dobra, zrobię eksperyment. Wyjdę z gry, bo może to jest przez to. I włączę ją jeszcze raz. Na szczęście mam save'a tutaj, więc szybko wrócę. Zatem jeszcze raz odpalamy sobie gierkę. I zobaczymy teraz. I właśnie u was wciąż też mryga, no. Jeśli nie da grać w grę, jak ekran mryga co chwilę. Znaczy nie u mnie, ale na YouTubie właśnie, na podglądzie streamowym. To po prostu mryga tak jakby coś się z grą działo, mimo że u mnie jest ok. I właśnie tu w menu chyba nie mryga. A nie, mryga teraz, jak się przypatrzyłem, to mryga. To nie musimy, że ewentualnie przez to, że mam włączonego FG, to może przez to się dzieje. No, dobra, to ja wyłączę w takim razie tylko FG, może to bez kitu jest od tego. A ja dopiero zobaczę jak grę wczytam, czy to jest od tego. Bo w menu to ja aż tak nie widzę, bym musiał bardzo zoomować oczy, żeby się przypatrzeć. Więc zobaczymy na normalnej mapce gry. I chyba... Czekajcie. Chyba nie mryga. Czyli co? Wychodzi na to, że frame generation jest złe, przynajmniej jak jest stream. No to jest smutne, bo mówię wam, że grałem na tym wcześniej jeszcze i było spoko. Więc FG przynajmniej niestety u mnie jest tak, że powoduje epilepsję na ekranie. Tylko, że przez to mam mniej FPS-ów, to znaczy nie wiem ile mam, bo... Chociaż sobie czekajcie, ja sobie mogę to sprawdzić. Mam reshade'a. 80, no prawie że 90. A z FG to miałem praktycznie 100 FPS-ów. Na tej mapce z bazą. A w mieścinach, czy tam ogólnie mapkach otwartych, typowo, to spadało może poniżej 100, ale było więcej niż 90 zazwyczaj. Ale dobra, właśnie tam nie będę kłócił, jest 80, nie będę płakał. Ważne, że jest więcej niż 60. To tym bardziej jest ok. Szkoda tych 10 FPS-ów więcej, ale tam przeżyjemy. Poza tym i tak OBS prawdopodobnie wam pokazuje na YouTubie 60. Więc raczej dla was jest bez różnicy, ile ja mam klatek. Ważne, żeby było więcej niż 60. I tak, mamy questa tak jakby głównego, żeby poszukać wspomnień, ale z racji, że są jakby aktywności dla towarzyszy, więc muszę też z nimi pogadać.
bojąc się, że po prostu te rozmowy znikną później jak wrócę i nie chcę tego opóźniać. Pogadamy sobie i ruszymy na jakieś tam stanka. A właśnie. Where is he? A właśnie, mam jeszcze quest z areną, właśnie miałem wam pokazać, bym zapomniał o tym. I dobrze, że sobie przypomniałem. Bo jest ten quest z areną u Izabeli, tam sobie można, czy właśnie nie wiem co można, ale wiem, że coś da się wygrać w tych walkach. Więc właśnie jeszcze zanim pójdziemy sobie do fabularki jakiejś, to zrobimy arenę przed pójściem w teren. Jest dźwięk, ale Lucanisa nie ma. Chyba że Lucanis siedzi z kitrą. Tu na pewno go nie ma. I tu też go nie ma. Słyszałem dźwięk, ale go nie widzę. A może jest tam jakaś skrytka schowana właśnie? Nie wiem, jakieś przejście ukryte, że coś znajdę i może on tam się schował. No to nie wiem, dziwna aktywność, że ja go i dalej go nie ma. Nawet nie wiem, gdzie jest. Może to jest, nie wiem, podchwytliwe, może ja mam go szukać. Nie mam pojęcia. A dobra, już widzę go, on jest tutaj. A on jest przy zwierciadle, dobra, już wiem. Tylko pytanie, czy to jest Lucanis, czy ten jego demon wewnętrzny. Back, demon! No further! Isn't standing up to them supposed to work? Let Lucanus go! Don't make us hurt both of you! What's going on? Lucanus? It's not Lucanus, it's the demon. It's taking him over. He's trying to leave. Smells like jam and brimstone. Rook, do something! Nie, mam go kisnąć, żeby się ogarnął. Jakbyśmy mieli taką moc sporą, to byśmy mogli, wiecie, wejść w jego głowę, tego demona przegnać i po wszystkim. Tylko, że my nie jesteśmy magiem tym bardziej. Lucanus! Wake up! Ugh, what the? You tried to walk through the Alluvion in your sleep. Spite wanted out. I need coffee. You can't just caffeinate your way out of this. It's hard for Spite to take control when I'm awake, so I try to stay awake. You can't just stay awake forever. I think that would kill you. I'll be more careful next time. We do have magical experts here, you know. Once they put their heads together, they'll fix this. I already talked to Nev and Belara. Don't worry about it. This won't happen again. And thanks.
Interested in visiting the Memorial Gardens? What are you up to? I must tend to some rites in the necropolis. I'd like to show you its more peaceful side. How thoughtful, Rook. Hey, glad you stopped by. I was gonna grab drinks with the Lords of Fortune at the Hilt. Come along if you want. Get to know the Lords. Sounds good. Look who's thoughtful. Jakie to jest słabe, że przyszliśmy niby dać jej prezent. Mogła być nie wiem, jaka scenka taka minutowa, że nie wiem, że dziękuję, jakiś tam nie wiem, uścisk, nie wiem, cokolwiek. A ta sobie stoi, dzięki ten, że pomyślałaś i tyle. Nawet się nie pokusili, żeby dać nie wiem, zwykłą rozmowę, że nie wiem, ona patrzy na nas, że ją to obchodzi. Ona sobie po prostu stała bokiem i tyle. I tak było z nią, tak było z Emerykiem właśnie. Że to jest taka typowa aktywność w MMO, że podchodzimy, dajemy, jest parę sekund do gadania i koniec. No i właśnie aż się lekko zająknąłem, bo chciałem coś fajnego powiedzieć i aż mi nie chciało to przez gardło przejść. Niby interakcja z towarzyszami w formie prezentów sprowadza się po prostu do zdania tak max 10 sekund, że dzięki za pamięć i tyle. Trochę to średnia interakcja. So many unbelievable things. Wow, thank you. Okay, that's enough. Quiet now. Fine. Who wants a treat? Powiedziałbym, że ja, no ale już jadłem, więc... Może bez kitu, bo Manfred poniekąd, no długo pewnie był martwy. Zanim go wskrzeszono, to stają, że najgłodniejszy jest Manfred. Chociaż czy umarli muszą jeść? Nawet jak są wskrzeszeni i... To jest... No, czy to jest właśnie magia krwi poniekąd? Chociaż nie, magia krwi musi być na żywy organizm.
A do nekromancja też poniekąd taka czarna jest strona, taka niepożądana. I didn't know Manfred could eat. Not sure if he knows either, but it worked. Let's see what he does with it. Yeah, if I had a treat. That was just a little white lie to quell the riot. Are you sure it's little to them? Now you've done it. Manfred won't be denied. Come on, guys, give me a break. Rook? What are we all saying? Well, it isn't be quiet. Sorry, it's all I've got. Wait, you can't just leave me with the... Good luck with that. Huh. Nice. I ogólnie tak, właśnie Tasz chce iść tam, gdzie ja chciałem was zaprowadzić dzisiaj. Więc się dobrze złożyło. Nie wiem właśnie ile tam rundek jest. Bo skoro miejscówka jest areną, to kilka rund na pewno będzie. I nie zdziwię się, jak będzie jakiś konkretny boss na końcu. Tylko mogę się spodziewać, że tego bossa nie będzie. Ja się staram nie nastawiać za bardzo, a raczej zgadywać, że może tak będzie. Bo na przykład tu bym zgadywał, że kunary się zrespią, ale się nie zrespili jeszcze. Czasami no, racji nie mam. Jakiś dropik FPS-ów miałem teraz. Aż zobaczę ile mam zużycia w ramu. No 8 około. To i tak nie jest najgorzej. FPS-iki w tej lokacji do 80. Nie jest źle. I saw the Hivernal flying by with my own eyes, big as the sky, and ready for the lords to come be heroes. We take it down, and the village nearby will eat like kings and love us for it.
It had bright red and blue scales. They'll be worth a fortune, even beyond the Horde. That's not a Hivernal. You saw a Calton's on. And she's acting normal. She's not one of the dragons blighted by the gods. Going after her would get us killed for no good reason. I'm gonna have to side with the Lord of Fortune's resident dragon expert. You sure you're not just scared, Tosh? Fight it if you want. Tell us where to send your stuff after it kills you. Oh, sorry, Cutter. Tosh gets final say. We leave the Carltons on alone. You think I can't fight a dragon just because I don't breathe fire? You can't fight a dragon because you don't know what you're doing. Fine. You're the expert. Well, that was awkward. Not for me. There's rumors of another dragon off to the west. Heard anything, Tosh? Yeah. Not sure if it's blighted like the ones that attacked Minrathous and Treviso. But it's killing people in villages near Arlethan Forest. They need help. Well, that's glory. It's a fire breather. They always have lairs with a horde. And there's gold. Tempted yet? We might be able to spare the time for a dragon hunt. Can't wait to see what you find. Now, has Tosh told you about fighting a Gamadon Stormrider in the middle of a typhoon? Best time to catch him. Oh, it was glorious, Rook. Hush, young lord. The next match may prove interesting. For gold and glory. Looking to fight? No po to się przyszło. Get going! Don't keep your fans waiting. Zobaczmy, co tam Izabela przygotowała. Our next challenger Okej, comes from the tunali są. Veiled Jumpers of Arlethin. She's deadly and Dalish. Ale tu mam So pomysł, everyone jaki give her robić. Mam plan. Kiedy tam się kopniak naładuje. To bym ja do tej góry nie wpadł. To było łatwe. Nawet się nie spociłem. And I'm out another 20 gold. Maker, I should stop betting against you. Oczywiście saveik. Bo wypada go zrobić po tej walce. I lecimy dalej. Póki mamy siłę, to walczymy. You'll want something with a bit more bite this time, I reckon. Jak to mówi Andy Anderson, dajcie im prawdziwą igłę największą, jaką macie. Get yourself in order and head to the entrance. To ma być bitwa, a nie drapanie po plecach. Hang on to your hats. We've got some new challengers for you today. Trochę trudniej, ale raczej mi się wydaje, że też jest w miarę podobnie. To, że to już zostanie z przepaści nie da rady, bo oni są zbyt mobilni, żeby ich tak dobrze trafić. Nice work.
You're losing hard. One for Rook. Nie no, Iska, dawaj kogoś lepszego. You've certainly earned your reputation. To jeszcze raz. Zobaczymy, czy do maksa poziomu damy radę. Ready for something really spicy? I've got what you need. To brzmi, jakby to był już koniec. Get yourself in order and head to the entrance. Ja się nawet nie spociłem, po co ja mam cię doprowadzać? Hang on to your hats. Dobra, mamy trudniej. To są te typy. Te konstrukty właśnie. Ale są mniej mobilne, więc będzie łatwiej mi je rzucać na dół. No właśnie. They're hitting us from there. You got them. Trochę trudniej, ale wciąż chciałbym jeszcze. Look at that. Barely a scratch. A dobra, mamy 10 pojedynków ogólnie. To jest szansa, że zrobimy wszystko. I line them up and you keep knocking them down, but I still have some tricks. A ja chętnie zobaczę w sumie, co tam masz. All right, get your ass in there and give us a show. Ale już jak na trzecim starciu było trudniej, no to czuję, że na piątym będzie w ogóle już spore wyzwanie, żeby to zrobić. Przydałby się ultimate teraz. Ale niestety, kurde. Zminimalizowałem się gra przypadkiem. Fajnie. Musieli mnie trafić wtedy. Get clear. Ranged incoming. To właśnie teraz nie da rady, bo to jest stwór z ognia. I tu też ma strzał taki, że raczej średnio to zrobi, bo to detonacja jest w sumie. No tak, na tego przeciwnika to nie damy rady typowo. Trzeba po prostu napieprzać. Watch for incoming. Hitting us from range. They're at range. They're down. Przyznaję, to The już crows było send their trochę guards, eh? trudniej. You sent yours in ways that'll have them talking for a while. People don't usually cheer when I assassinate someone. This is a nice change.
All right, this is really starting to annoy me. Once more and don't you dare hold back. A ja się hamuję? Get yourself in order and head to the entrance. Ja po prostu chcę wygrać. Hang on to your hats. We've got some new challengers for you today. Hitting us from range. Dobrze, że moi towarzysze nie reagują na te kopniaki. Hitting us at range. Ja niechcący bym też w dziurę wysłał i ona by nie zginęła. Chociaż nie, bo oni są nieśmiertelni, słyszałem. Że tylko nasza postać jest śmiertelna, a followers, no to... Nie mają HP, nie mają typowo cooldownów. Coming at range. Więc tak naprawdę, no... Jakby byśmy padli, no to oni by mogli to jeszcze wygrać. Tylko, że właśnie takie jest to, że ja nie mam żadnego odrzucenia. Zatem jak padnę, no to trzeba od początku zaczynać walkę wtedy. Ja że miałem chyba odrzucenie gdzieś, ale zwaliłem to, no bo jednak jakaś odporność, jak widzimy, jest lepsze niż to, że mnie ktoś podniesie, jak padnę. Zwłaszcza, że pod skilla bardziej zabiłem niektóre postacie. Hitting us at range. Finish them up. Good work, everyone. You've certainly earned your reputation. Połowa już jest okej. Mamy jeszcze 5. Who wants to get their blood pumping? I teraz to nie jest taka uwaga zgryźliwa, ale szkoda, że nie zostawili Izabeli stroju z dwójki. Ja rozumiem, no to miało pokazać, że zaawansowała i tak dalej. Tylko, że okej, no ma ten kapelusz swój admiralski, czy właśnie nie wiem jaki tam ma stopień. Ale czemu nie zostawili ten strój jakby, co miała wcześniej? I tu już będzie czepiarstwo, no bo jednak w dwójce było widać, że ona jest... Znaczy ja nie twierdzę, że ona nie jest kobietą. Tylko mi chodzi o to, że ona już tak nie wygląda jak wtedy. Twarz poniekąd okej, ale cała reszta w ogóle mi do niej nie pasuje. Ona lubiła ekstrawagancję, tak trochę się pokazać, nawet dosłownie. Ale no to nie w taki sposób. No. All right, get your ass in there and give us a show. Choć pewnie nie jestem osamotniony w stwierdzeniu, że sporo postaci wygląda nie tak, jak miałyby wyglądać. No już mówię kwestia wieku, bo na przykład od dwójki czy inkwizycji to nie wiem, z 2 dekady minęły. Ja rozumiem. Właśnie nie czepiam twarzy, nie czepiam koncepcji tych postaci, że one są w ogóle inne. Włosy mogą być takie same. Twarze mogą być takie same poniekąd, ale... Właśnie kiedy te włosy czy stroje nie pasują. Mówię o tych Izabeli, no bo właśnie to była moja ulubiona postać z dwójki. I godzinie zabrzmi szczególnie, że ja miałem romans z Mary, a nie z nią. Ale jako ogólnie postać taka, która się wyróżnia i
do której wielu crashowało z nas. You couldn't pay me to Chociaż step in the pewnie nie pit with tylko. you, and coming from me, Właśnie that's quite a compliment. Była ona. I trochę mi się nie podoba, jak ją, nazwijmy to, udekorowali. Zwłaszcza jak patrzymy na przykład tutaj. O właśnie. I specjalnie jej dali taki... Kurde, o. Taki ogon z pawia z tyłu, żeby była cenzura, żeby tak nie pokazać, że ona ma tył jakiś. No ale jak są scenki takie dorosłe, no to tam już pokazują tył. Ale tutaj już nie. Szczególnie, że ona ma na sobie jakby, nazwijmy to, bieliznę. O nie, to jest w ogóle tego typu. Tak na chama założyli jej to, żeby nie było widać. No to tak do niej nie pasuje. Hall of Valor's ready. How about it? Feeling valorous? Bo ta Izabela, która się praktycznie niczego nie bała. Była kapitanką wtedy. Teraz admiralką czy admirałką? Właśnie jak to się odmienia. Dobra, nieistotne. No i po prostu miała te awanse. Nie dała się ugiąć. I w końcu wyszło, że taka nieuchwytna, taka niezależna kobieta, która właśnie ma swoje imperium na tych wyspach, okazuje się, że no ma z tyłu pławi ogon, no bo w sumie czemu by nie? I to nie tak twórcy pomyśleli, że nie wiadomo dlaczego, ale dajmy jej ten ogon, no bo w sumie co szkodzi? Get yourself in order and head to the entrance. Przecież to nie ona jest główną postacią, nie trzeba się nią interesować. The Venatori wanted to winter resurgence, but it's not going to happen if they're dead on Ale według mnie to arrival. jest trochę, no... Grzecznienie gry. Znaczy, bardziej grzecznienie postaci. Ja wiem co mówię, ja grałem w dwójkę nieraz. I ona nie była taka właśnie grzeczna. I też niekiedy mam wrażenie, jak gadam z towarzyszami, zwłaszcza na tej kanapie na środku bazy, że oni jakby byli u terapeuty. Jakby to była taka psychoterapia, no bo mają problemy swoje. A świat niech w sumie płonie, no bo przecież trzeba się wygadać. Continue the punishment. Our death still serves. I feel. Move it. Póki mi ogólnie ta gra nie wymusza czegoś, czego bym nie chciał, no to jest spoko. Słyszałem o tej syndromizacji woke, ale na razie mi to tak typowo nie spotkało. Co nie znaczy, że tego nie ma, Emma ale Saline. Wait, that's Elvin for congratulations. przynajmniej right? jeszcze aż tak mi się You to might nie want rzuciło to try w uszy. Emasaline. That means victory. Emasaline means I want you within me. Damn it. I wish I hadn't misplaced Meryl's flashcards. Z ostatnim zdaniem to nawet bym się mógł zgodzić. Hall of Valor's ready. How about it? Feeling valorous? Bo są właśnie takie zdania, że oni chcą lekko pokazać, że ona jest taka, jaka była wtedy. Tylko, że no, ona nie jest taka. Bo to, że czasami coś powie, to nie znaczy, że fani dadzą takie brawo i stwierdzą, no jest okej, no bo w końcu easter egg, jakieś tam może lata minęły, ona nie jest taka, jaka była, bo wiadomo, no ktoś musi zmienić. No tak, ale Izabela nie jest postacią, która się typowo zmienia, ona zawsze była taka. Zwłaszcza, że piraci są właśnie tacy. Ja teraz tak myślę, są piraci. Ona jeszcze właśnie jest poniekąd panią tej areny. No i to jest taka grzeczna, czasami coś tam powie takiego, powiedzmy, że dwuznacznego i tyle. No sorry, no to dla mnie to nie jest ta Izabela, co była wtedy. Podajmy na to, nie wiem, no, Warik na przykład. No Warik w dwójce był wiadomo jaki był. W Inkwizycji nie zatracił niczego. I w Veilgardzie też jest taki sam. Warika zbytnio nie zmieniali. To czemu na przykład ją zmienili, bo jest postacią typowo poboczną.
Tylko że Varric jest jakby też poboczny, no bo on był na chwilę. On czasami się pojawia, ale ogólnie jest z tyłu. To nie pojmuję, dlaczego tak postanowili. Zwłaszcza, że no czasami te właśnie poboczne postacie wydają się bardziej ciekawe niż na przykład nasza ekipa. Nie mówię, że wszyscy, ale na przykład no Emerick, mimo że się wydaje fajny, no to ja już miałem takie wrażenie po trailerze tym pierwszym, co mi Fortnite'a lekko przypominał, że on mi w ogóle nie podszedł. Po tym jak go poznałem, to utwierdziłem się w tym, że okej, no fajny gościu, mógłby być takim wujkiem do pogadania. Takim bardziej śmiesznym wujkiem, bo ma tego Manfreda. No ale tak ogólnie, no to jak byłbym kobietą, no to raczej stwierdziłbym, że no on mnie nie rusza w ogóle. Ja mogę go trochę rozumieć, ale jakoś nie mam ambicji, żeby tego jego wątku typowo rozwijać bardziej niż gra tego potrzebuje. Więc tak, już macie drugi typ postaci, której bym nie chciał w romansie. Lukańc odpadł, Emerick odpadł. Jeszcze kilka postaci nam zostało. I być może z każdym live'em kolejnym będę o jedną postać jeszcze bardziej zaniżał, się dowiecie, w kogo targetuję. All right, get your ass in there and give us a show. Ale w razie czego to wy możecie mi powiedzieć, z kim byście romansowali w tej gierce. W ogóle ona fajnie skacze. Fajną ma animację tego skoku, jak musi atakować. You've certainly earned your reputation. I tylko 2 walki zostały do końca. Ja wam mówię, my to zrobimy dzisiaj. Oh, I can't wait to see what you've got. Get going! Don't keep your fans waiting. I wiecie co? Jakby był jakiś mod, żeby trochę edytował te stroje postaci, na przykład, no to ja bym użył. Mam kilka postaci, które wymagają trochę zmodowania. Prawda, życie pewnie te mody wyjdą, jak ja już grę skończę.
Także no, ostatnia You walka. can really put on a show. I should charge an entrance fee. Ale no naprawdę, no daj teraz kogoś mocnego. Jakiegoś, nie wiem, bossa. Na przykład tego dragona mogłaby dać. Tylko, że właśnie, no smok nie wiadomo, czy byśmy sobie poradzili, ale no poniekąd, no jakby ten smok był oskryptowany, a zapewne byłby, to sądzę, że byśmy dali. Tylko, że już smoka nie dałoby się zrzucić do dziury. Ale powalczyłbym ze smokiem właśnie. Hall of Valor's ready. How about it? Feeling valorous? Get yourself in order and head to the entrance. Hang on to your hats. We've got some new challenges for you today. Ale trochę zawiodłem się, słuchajcie, to jest zwykła walka taka przeciętna, która była wcześniej tylko z innymi przeciwnikami. Tak naprawdę na ostatnią walkę dali takie papiery. Kurde no. Moja wina. A to jest ciekawe, że ja spadłem i walka się nie kończyła. Bo normalnie na arenach to jak się, powiedzmy, że z areny wyjdzie, to coś na początku zaczyna. Czyli tak, arena nie ma konsekwencji, jak spadniemy w dół. Nie mogę spadać ile chcę, to gra i tak uzna, że jest ok. Lub może będzie jakaś jeszcze walka specjalna, taka 11 na końcu. Czasami są takie właśnie walki z mistrzem areny. Mam nadzieję, że będzie jakaś walka właśnie z czempionem. Look at that. Barely a scratch. Czyli co, to już jest koniec, the end, nie ma już więcej walk. Want to blow off some steam? Ja chcę, tylko że już żadnej walki, a dobra, zobaczymy co będzie. All right, get your ass in there and give us a show. Bo może coś jeszcze się zrobi. They'll be on you faster than Ale nie ticks on wiem a właśnie, blood czy tak to mage. działa. Get ready for the Venatori. To mi się wydaje, że ja od początku w ogóle walczę z tymi przeciwnikami, co byli wtedy. Continue the punishment. I feel and obey. Attack and attack again. Obey and stop dying. Finish him. Death is not drop. Everybody good? You've certainly earned your reputation. Mi się wydaje, że to chyba już nie daje nic. Ja nawet nie wiem, czy za te walki coś teraz dostaję, że walczę dodatkowo bez misji. Mi się wydaje, że już chyba więcej nie będzie tego. Want to blow off some steam? Raczej już nie ma nic więcej. Szkoda. Fine, fine. Everyone gets scared once in a while. I won't tell. Ja trochę, no, dziwnie, że nawet nie ma walki z czempionem, czyli z kimś, kto na przykład był najlepszy wcześniej. Po prostu co, kończymy 10 walki, koniec. I nie ma nic więcej. No dobra, może być i tak.
spodziewałem się trochę więcej od tego miejsca, że jakiś, nie wiem, boss będzie na samym końcu. Bo jednak arena to zazwyczaj ma jakiegoś mistrza. Jakiegoś mastera, który był number one. Okej, no jak nie ma, to nie ma. Nie będę się kusił. I teraz jak właśnie wróciliśmy na rozdroże, to sobie zróbmy ten quest fabularny. Więc tak. Tylko sobie obczaję, który to jest ten quest, żeby się nie pogubić. Bo jak widzicie, no trochę nam ich weszło. I właśnie teraz powiem, bo zapomnę. Przypadkiem udało mi się podczas eksploracji w lesie jednego z tych demonów zabić. Była trójka, jednego zabiliśmy wspólnie, właśnie drugiego zabiłem niechcący podczas eksploracji poza streamem. No i trzeciego może zarąbiemy wspólnie dzisiaj. Żeby też nie skłamać was, no to na Discordzie później walnę screena właśnie z tego fighta. Good. Needed some action. They're at range. Żebym teraz nie pomylił trasy. Tu raczej nie przejdziemy. Wait, what happened? This doesn't feel like the Fade. More like a dream, or... Glad you made it here safely. I didn't love our odds without you. Who? Me? All right. Everything's in place. We hit Alganan's island fortress tonight. This is our best chance to free the people he's enslaved. Get in, save as many as you can, and bring them back here to Sanctuary. Be fast and be safe. I'll meet you on the other side. Fen-Harel scouting ahead. For freedom! For the Dread Wolf! So, the Dread Wolf is testing his noble rebels against my stronghold. How courageous. Those memories can hurt you. Take them down. More of Solas's memories.
Algernon sent his guards to attack the Dreadwolf's rebels. The bastard. I hope Solus won that fight. You persist for naught. The people under my rule are not yours to plunder. More guards! Glad to see we all made it. Algernon's forces are making things interesting. You, keep moving no matter what. Free those slaves. We'll take everyone else and give the guards something to think about. We must be swift. Algernon is coming. Solus sounded frightened. You blame him? Quickly, get us out of here! Locked tight, and no sign of a key. This is all phase logic. There's gotta be a way through. Let's get that prison open. Thank you. Thank you all. There's an alluvion nearby. We'll head there right away. Go. The Dreadwolf must be waiting for you. Quickly! Algernon approaches. Stop his guards. We need to buy time for the captives to get to safety. I will hold off Algernon himself for as long as I am able. The vermin keep coming. Go. I will deal with that ragged wolf. One last push.
soulless, no matter how far you run. Let the big asshole rant. Everyone we freed is safe in the crossroads. Without all of you, well, thank you. But can Elganon find us here? He cannot. I have made sure of... Solus? Elganon is a powerful opponent. My apologies. It is of no consequence. What matters, my friends, is that today, all of us are free. Szkoda, że nie pokazali nam tej walki. Ale dobra. Nie będę się czepiać. I think that's it. The memory ends here. It's so strange seeing Solus back when he... Dziwnie było widzieć Solasa, który nie jest łysy. No zawsze jakaś nowość. was well, a hero. Too bad he didn't stay all heroic like that. His memories seemed to condense into that statuette. There must be more to this. Eyes up. Skończymy sobie tunel i idziemy dalej szukać statuetek. Watch your back. They've got us at range. Finish them now! Ranged incoming. Watch for incoming. Crap out of them. Good one! Ja sobie zapiszę jeszcze raz po tej walce, żeby było na świeżo. Jedno już jest, lecimy do 4. Tylko że nie wiem, czy któreś nie jest za barierą tych czempionów. A nie, chwilę, tam coś jeszcze nam pokazało w tym kierunku, żeby iść. No właśnie jest zamknięte. Niestety jest zamknięte. A któreś z tych wspomnień jest zapewne w tym kierunku. No właśnie, bo mamy tutaj mamy tutaj 2 znaczniki. Tylko że tu mamy naszą bazę z powrotem. Tu są właśnie 2 wspomnienia. I pozostałe 2 są tutaj. Właśnie nie wiadomo, czy tędy coś się nie dałoby zrobić. Bo to jest przy wyjściu od razu. Czy nie? A nie, dobra, to jest inne miejsce zupełnie. Tu jest nasza baza, a tu jest gdzieś indziej, więc
Tu też nie wiem, czy nie jest zablokowane przejście. Właśnie. Czyli trochę gra nas zmusza, żebyśmy tych czempionów pokonywali, bo bez tego nie przejdziemy. Tylko na tym etapie to ja nie wiem, czy dam sobie radę z tymi czempionami. Więc tak, tu już nie damy rady, bo nie było jak. Tu pewnie też nie będzie się dało, chociaż zobaczymy, może będzie. Tu nawet nie wiem, gdzie to jest. I może też tu się zobaczy. Bo trochę słabo, że zrobiliśmy aż jedno, ale jak nie ma się wpływu, no to się nie ma. Careful ahead. Put him down. Bo jakby nas prowadziło tędy właśnie coś. Trouble coming. Take him down. End it. Tak wygląda, jakby to było gdzieś właśnie powyżej. Get ready to fight. Nie wiecie, co mi ogólnie te rozdroża przypominają? Jak graliście w Asasyna Valhalla, tam było takie darmowe DLC, chyba darmowe. I znaleźliśmy różne światy z mitologii. I tak to mi się idealnie widziało, że oni mieli stąd inspirację. Chociaż God of War też poniekąd, ale tym bardziej Assassin, bo tam sporo było tych światów, były te portale różne. I jedyne co trzeba było robić, to po prostu chodzić, walczyć z pionkami i potem był boss na końcu każdej mapki, zazwyczaj. A okej, to jest tam daleko. Nie wiem, czy mi namierzy stąd. Nie, raczej nie namierzy.
Słyszę te dzwonki, a kurde teraz tego nie widać. Gdzieś tu coś jeszcze musi być, bo mi brzęczy, no. Jest słychać pewien dźwięk. Trouble coming our way. I ten dźwięk jest bardzo charakterystyczny. Tu nie mam pojęcia, gdzie ja go słyszę. Come on. Another of those Fen'Harel altars. Careful ahead. Aha, ja muszę zabić jeszcze tyle pomiotów, żeby coś się tu odblokowało. A sądząc, że jest skrzyneczka na mapie, no to pewnie jakiś czas będzie, nawet nic. Ja czy no właśnie nas trafią z tym. Nice work. Chyba nas nie trafiły. Chyba range'a nie mają tak, żeby nas uszkodzić. Dobra, tu już było, okej. Czasami się zdarzy, że trafi. Nie, no chciałem combo fajny zrobić. Gra mi nie pozwoliła kombosa walnąć. Właśnie gro, czemu mnie zblokowałaś? To ładne combo mogło być, jak z góry skacze. Szczególnie, że ja nie musiałem ginąć. Jak już skoczyłem i była animacja, że ja zaraz walnę z toporka na przykład z góry. Ta postać by przeżyła. Every time we destroy a blight growth,
I feel like I need a bath. Too much blight to go in. At least nothing's coming out. Those blight tendrils we saw led right here. That's our answer. Tylko no właśnie, trzeba rozwalić inne. Te bulwy, żeby się otworzyło przejście. Czy to jest tutaj w tym miejscu? Dokładnie. Another tendril gone. Don't let it get on you. Tylko do tego już nie dosięgnę, bo nie mam jak nawet. That's not growing back. Another tendril destroyed. A lot of bones. Oczywiście, że czempion. These roots may be unbound, dweller. Seek out what holds it closed. Ta gra tak wymusza te interakcje. Że muszę ich pokonać z reguły ogra, który ma inną teksturę. Z każdym razem, no bo inaczej nie przejdę. Tylko że tam też jest wspomnienie Solasa po drugiej stronie. No i to jest znowu problematyka mapki. Więc już wiemy, że tędy nie przejdziemy, trzeba się będzie cofnąć. Żeby tam przejść, to po prostu muszę pokonać czempiona, który nawet... Znaczy nie, no chyba wiem, gdzie jest. To trzeba pierw właśnie go ogólnie odszukać. Watch ahead. Took them down clean. What holds all these buildings up? Another of those Fen'Harel altars. All right, let's get them. We've got him good there. Stąd zdaje się przyszliśmy. Czy nie? Tak, stąd przyszliśmy i tu jest zamknięte przejście. There. It's happening again. A nie, We're in dobra. another of Solas's To tutaj memories. mamy. Remember last time? The past really can still hurt you. Czyli, że ja nie musiałem tam iść. To czemu gra mi pokazała, że ja tam mam się dostać, skoro tu jest przejście? No nie pierwszy raz nie rozumiem tej mechaniki. Ale może to lepiej. Andaran Atishan, Lassa Gilan. Spirits, fade friends, come forth. Enter the circle. Reveal yourselves. Solas, whatever happened in this memory... Spirits, the Dread Wolf asks for your assistance on a crucial mission. The false gods, the Evanuris, have overreached. I shall humble them. Within their citadel lies a relic, with the power to imprison even a god. With it, I can bring their tyranny to an end, forever. You are spirits of chaos, disorder, and disruption. We ask you to disrupt the Citadel's defenses. Give us the opening to get that relic. For freedom! More visions of the past. Solas sent these spirits out to fight the gods. If we're spirits of disruption, let's act like it. Yes.
Spirits! How did the wolf call up so many? Remember, they can hurt us. Stay sharp. Think like a spirit of disruption. We're through. The gods told us this fortress couldn't be breached! More enemies. Go! They bring the strength of the Fade! We're almost through to their citadel, and the Evanurus know it. They've changed their plans. Elganon may be a tyrant, but he is not a fool. That means the relic is genuine. We are close, and Elganon is afraid. Put our strongest in the vanguard, and prepare to breach the citadel. It will not be easy, but we shall win the day. Disruption, lead the charge and do what you do best. Whatever champions the gods send against you, bring them down. More of them! Death to all tyrants! Reinforcements! We need more reinforcements! You must hold fast! For victory! This is as far as you go. Disruption fought to the last, and it was all for nothing. We couldn't take the Citadel. Wait, that body's me? It was not for nothing, my friend. The distraction the spirits gave us allowed our agents to retrieve the relic. Distraction? No force could have breached their citadel. But it was necessary for the enemy to believe we were committed. A heavy sacrifice, but one that gave us a real chance to end the war. You knowingly sent all those spirits to their deaths. Solus, we're supposed to be better than that. They died true to their nature, doing what they loved, Falasan. Let that be a comfort, that this war did not corrupt them into something different from what they were supposed to be.
That's all it was. By this point, Solus didn't care who he sacrificed if it meant stopping the Evanurus. Doesn't matter how sad you are about doing evil crap if you keep doing it. Let's see what this fragment can tell us. Powiedzmy, że coś tam zrobiłem, ale mówię, na pewno jedno jest za tym punktem, przepraszam, który jest przez czempiona zblokowany, więc wiadomo. Tu nie mam pojęcia, jak się dostać. Chociaż nawet nie wiem, czy tu byłem, bo jest niby inny teren, ale mi się wydaje, że chyba tam nie wejdziemy, tak czy inaczej. I tu raczej właśnie była droga w tym kierunku, do tego punktu. Tylko że tu też jest czempion i nie przejdziemy. Zatem brakuje mi 3, tylko że wiadomo, tędy nie da rady. To tylko zostało mi sprawdzić, czy tędy się dostaniemy. Cóż. Tylko obczaję, żeby nie pomylić trasy, czy to jest właśnie gdzieś w tym kierunku. To się daje, że tu też będzie czempion. Ewidentnie droga prowadzi tędy, no właśnie. Tu jest czempion. Ale jeszcze tu coś jest z tej drugiej strony, jak się idzie w dół. Aha, niedostępne. Okej. Ale dlaczego niedostępne? Bo to w tym kierunku jest właśnie tam, gdzie bym chciał pójść. I po prostu mi się wydaje, że są tam 2 wspomnienia skitrane w tym jednym miejscu. Mi się wydaje właśnie, że to jest połączone, że tu musi być może gdzieś za tą bramką jedno, a tam dalej musi być drugie połączone. Czyli tak, no już nie zrobimy nic niestety teraz. Zatem wróćmy i obczajmy te wspomnienia w latarni naszej. Niby tylko 2, no ale lepsze 2 niż żadne. I was not certain you would come. You were the one who walked away. I never turn my back when my friend needs me. The Evanurus seek the magic of the Blight. Impossible.
The blight is safely sealed away forever. Though I wish I could believe you. I have sensed the breaking of the wards. I will investigate your claims. If they forget the danger of the blight, I will endeavor to remind them. What if, instead, you left the Evanuris and remained with me? Do you not wish for freedom from this struggle? Be at peace, love. I will stop them. As you must. The blight is our mistake. Did Mythal call Solus love in that memory? That's what it sounded like. So they were doing it. The elven gods were free with their emotions. They felt things deeply. The way they express things, well, it feels romantic to us, but that wasn't really how it was. Back then, I mean. Nah, they were doing it. Oh, they were absolutely doing it. Being with someone you're rebelling against? Doesn't sound like Solus. He also met her in secret and talked about how they could run off together. It sounded so tragic and romantic. Oh, wait. Never mind. That does sound like him. So the Dread Wolf goes to Mythal. They might be fighting, but they have history. And he warns her about the other gods using the Blight. That's more important than his rebellion. It's like kingdoms coming together when an archdemon rises. Mythal didn't think it was possible. She said the blight was sealed away. There's an old legend about it. Davrin, the one with Andrul's armor. Not sure it matters. We're deep in elven lore already. What's the legend say? Right. Well, Andrul was the goddess of the hunt. She put on armor, magic armor, made of something called the Void, drove her mad. I remember this one. The other gods were afraid Andrul would turn on them. She was doing all kinds of horrible things, causing plagues. It does sound like the Blight. Well, it all ends with Mythal fighting Andrul. After, Mythal turned into a dragon. She what? Why didn't you start with that? Anyway, she took Andrul's armor away. Then Andrul's madness left, and peace returned. Intriguing. So it's possible Andrul stumbled onto the magic of the Blight. And when Andrul went mad, Mythal took it from her and locked it away. Until someone started using it again. Okay, Solus warns Mythal about the other gods using the Blight. It's not just bad, it's something bad he feels responsible for. The Blight was our mistake. How is the Blight their mistake? Did they find it? Did they make it? What does that mean? Whatever it was, it convinced Mythal to take him seriously. So Mythal goes off to investigate what Solus says. Then, what? It's too clean. Seems plenty messy with them doing it. But this isn't just a memory. It's something Solus wanted to hide. What's the crime? What did we see here that he feels guilty about? I think I might know. When the Inquisitor was saving the world from the breach, she met Mythal. What? Like in a dream? It was complicated. She helped the Inquisition. There was a magic pond and a dragon. Nice. The point is, she also said the other elven gods betrayed her, killed her. Okay, sorry, point of order. If they killed Mythal, how was she still around to help the Inquisition? Elven god magic? She'd spent centuries gathering strength and sharing people's bodies, I think. If it was a truly benign possession, that speaks to her character. Solus goes to Mythal, the one semi-reasonable elven god, for help, and the other gods kill her for it. I imagine the Dreadwolf's rebellion heated up significantly after that. Right. And Mythal wasn't there to keep the other gods in check anymore. Well, it's not just that she died. What do you mean, Tosh? It's... Ugh. There was stuff he wanted to tell her, but he waited too long, and then she was dead. He never got to make it right. That twists you up. That's it. There's our crime. Doesn't really tell us anything we can use, though. We know more than we did. That's something. Then I guess we keep our eyes open if we come across more of these memories.
You dare to try to cage us, jealous of our growing power? You will pay the final price for this betrayal. We warned you not to use the Blight. For this, and for Mythal, I sentence you to sleep in exile ever after. Your own lives will form the veil that keeps the horror you unleashed at bay. So he locked the gods away and created a veil between this world and the Fade. I mean, they were terrible, no question. But what he did, it didn't just stop them. It destroyed our culture, our world. It wasn't just to stop them. It was to stop the Blight. We've seen how bad Elganon and Gillenane are. Imagine all 7 corrupted gods running wild. So he created the Veil just to keep the elven gods locked in their prison? Yes, to keep them from accessing the Fade. But was the creation of the Veil around the world an accident? You heard him yelling. That's not the sound of a ritual going right. What do you think, Rook? Honestly, I'm a little relieved. I've been feeling out of my depth trying to stop ancient gods. But Solus was flailing just as much as we are. I had another question, and I'm sorry, maybe this doesn't matter, but Solus trapped the blighted gods in an ancient elven building, right? That's what it looks like. Maybe a palace? Fancier than what I've seen in Arlethan, at least. And then, the Magisters were lured into the Fade. They broke in, which let the Blight escape, and turned the Golden City black. Right, and the Black City hangs in the Fade, a little reminder of their mistakes. What's wrong, Lace? It's just... the Chant of Light says that the Maker built for them the Golden City, the center of all creation. But if the Golden City was an ancient elven palace, then the Maker didn't build it. The elves did. The Chant of Light is Andraste's visions from the Maker, but it sounds like it's wrong. You're asking if we just disproved the entire Andrastian faith. Did we? I tyle opcji, ja nie wiem co wybrać. Bo tak naprawdę, no, każda opcja ma pewną rację. Z każdą opcją bym się właśnie mógł zgodzić. Waham się między 1 a 4. Ale bardziej odpowiednie będzie, jak się zgodzę z tym. I'm right there with you, Lace. I believe in the Maker. If it's all just ancient elven stuff and there's nothing else, that's a lot. The Chant of Light has seen many iterations over the centuries. This may simply change our understanding of it. I know, but that's a change to, well, everything we're supposed to believe in. The Dalish clans are struggling with the same thing. What do we keep? What do we lose? The Elven Gods, the Maker. No matter who you light a candle to, you've got some hard questions to ask yourself right now. Doctrine is not the truth. It is one of many paths to the truth. I recognize the sentiment, though not the specific quote. Who said that? My mother. Ah. Questions of faith aside, we have some very real gods that still need killing. Looks like there are 3 more of these murals with the Dreadwolf's old memories. Wonder what else he's hiding. So, Tosh, you're the dragon hunter of this outfit. Yep. And you do monsters. Seems our work's going to overlap. No, it's not.
I handle dragons, you kill monsters, and darkspawn. Dragons are monsters. What? No, dragons are natural. Been around longer than we have. Darkspawn and monsters are just Vashidon that came later. Fair enough, but I'll handle any archdemons we meet. Fine. But I get to help. You seem at home here. Or is it a front? You know something I don't? So much for a straight answer. Nev, you don't strike me as an animal person. Besides cats, maybe. Oh, I'm not. Back home, you find a creature bigger than a cat, and it's probably half demonic. Damned if a third of the cats aren't either. Oh, that's nothing like you, is it, Hassan? You might be fluff all the way through. It was a compliment. Of all the nonsense we've run into, you're what's strange. Hassan? Really? There's been a god or two I didn't expect. But bad mages trying to make the world worse, that's not new. I had an uncle who went on about wardens and griffins. Loved the feathered things. They were always the heroes. If we're getting bedtime stories turned real, having griffins in the world again, it's not the one I'd have bet on. Were you close with your uncle? I didn't see him much, but yeah, we were. There aren't a lot of mages in my family, and in a city like Menrathis, it always matters. I learned quick who wanted to use me to step up the social ladder. My uncle wasn't one of them. He'd have talked your ear right off, Hassan. Does this mean you like stories with happily ever afters? You? Nev Gallus? Think you caught me? Well, maybe I like this one. We better keep you safe. Sing your praises and you still want something? I'll find you a treat if you don't tell Davrin. Have we got a deal? You want someone at your back besides Davrin, it's her. I wouldn't cross her. Listen up. If Davrin finds crumbs, Rook takes the fall. Oh, I see how it is. I can't believe it. We're meeting after all those letters. It's an honor, Professor Emmerich. What should I call you? I mean, with everything you've done, it feels strange to just call you Emmerich. Emmerich is fine, please. We're not in a classroom after all. Far less predictable. Okay, Emmerich. Right. I might call you Professor Emmerich sometimes.
trouble ahead. Take the last blow! Despair spirit, walk softly. We have them now! It's blinded me! Can't do this without a wisp. Nicely done, Valara! Good work, everyone! Careful ahead. So many bodies. The barns really don't burn the dead? Valara is dedicated to preserving the deceased. I suppose the displays of the Grand Necropolis seem a bit exotic to you all. I mean, depends what you're used to. Have you been to Arlington lately? A solid hit! They attack from afar! Rain! Finish them off! Took them down clean. Well fought, Brooke! They're attacking from afar! Finish them off! That's the last of them. Excellent. All safe?
Znaczy, no jedną podkę zużyłem, ale poza tym... No w miarę prosto było. I tak spodziewałem się, że będzie jakiś boss. Bo wcześniej był boss, potem jeszcze był demon, tylko że jeszcze go nie ogarnęliśmy, brakuje mi jednej walki. No i teraz myślę, że też będzie jakiś boss, bo co? Tylko był spacerek i to byłoby tyle? No musi być boss, tak nic, musi być. Znaczy, nie no, ja proszę, żeby był boss. Bo mam niedosyt po tej arenie. Ja po prostu zrobiłem te 10 walk i mi wciąż brakuje jakiegoś wyzwania, no. Chyba, że tylko tu przyszliśmy, by pogadać i tyle. Thank you again for coming. My duties include tending to these rites of remembrance. Excellent. Manfred found his way down. Very good, Manfred. He sounds excited. I thought we'd start the rites here. A tableau of the dead, commissioned 173 years ago. These lives were flickers against the ages, precious, fragile, and finite. Now they serve as a warning. Don't linger overlong in the gloom. Live with grace and fervor while you may. Not sold on the healing power of skeletons. It's all in how you approach it. That one's livelier. Here. Who were you when you breathed above? This body was a tailor's, a mother's. She laughed and taught and wove the robes kings wore when they were crowned. Tja. Someone must realign her thoracic vertebrae. I hope the novices are inspecting the displays. Seems disrespectful to abandon something you built. Precisely. No wonder there's been an uptick in hauntings. Wait, what? Let's continue. So what now? We light candles in remembrance of the dead. Would you care to light the candle, Rook? Look at this. The last tomb of the Tannhausens. A very influential family in the Storm Age. We broke the bones of dragons. A posthumous motto. Their last heir met his match against a Highland Ravager. Death by dragon? I'm surprised there was enough to bury. Do you know, I never expected that the door we found back in the Vault of the Beloved would lead here. So the necropolis actually shuffles its rooms around? From time to time. Very unlikely to happen while we're inside a chamber. Could you light the next candle? Aha! One of my favorite flowers! A variegated weeping widower. You know your plants. Alchemy is my hobby. It's a break from teaching spirit calling and theoretical applied metaphysics. If you ever want a side job, the crows are always looking for new potions. Yes, as I recall, you're rather famous for it. This way, Rook. You were right about the gardens being peaceful. The necropolis has its dangers, but these places are a refuge for the dead. How? Examining the graves? Choć nie no, tu jest w sumie bardziej czysto niż w Polsce na cmentarzu. Open your hearts to the final day, companion of all the ages. I was pleasantly surprised by your respect for our undead tableau earlier, Rook. I'm beginning to think people outside Navarra find the necropolis a little unnerving. Crows have plenty of ceremony, believe me.
The spirits gather. Only a few more candles. Follow me. Ah, look here. Hi. Should I say hi? It's curious about you. We're also enjoying the gardens, but with one last ritual ahead. On your way, my friend. Spirits really are your specialty. I've always had a rapport with them. Even as a child, they were my companions. After you started training here? After I was orphaned. Oh. A collapsed building, swift deaths. After the funeral, the Watchers took me in. Belated condolences, if that's worth anything. Always. We move on, as we must, but those long nights linger about the shadows. How did you deal with it? I didn't. When I first arrived here, I was terrified. And you still joined the Watchers? They're what saved me. Come, the next set of graves lies ahead. Please, light the next candles if you would. There's much to recommend about the rhythm of a ceremony. It eases our worst hours. As a boy, the Watcher's rituals were exactly what I needed to steady my days with purpose. And some death magic? Well, every young mage needs a speciality. All this pageantry, this magnificent gloom and its rites, I ask you, Rook, what is it for? It's gotta be the living, right? Yes, exactly, exactly. This place is an abundance of history, of magic, of memories. The Watchers preserve it so the living may draw comfort from those who've gone before. We must get to the candle, please, Manfred. You told Harding that Manfred used to be a wisp until you gave him a body? Yes, he's taken so well to it. Haven't you, Manfred? Here are the last candles you'll need to light. Once you're ready, we'll need to ring the bell. Let the rites be acknowledged. Our bonds seen and sealed. We honor the listening spirits. Hail from the abyss. We witness, good Watcher, faith kept in all our paths. What was... The necropolis hosts many spirits. We thank these guardians for their protection and friendship. We'll need to ring the bell once more to close out the departing ceremony. So you were really afraid of this place as a child? It wasn't the necropolis itself, but what was draped around it. Have you ever been frightened by the thought of dying, Rook? Znaczy, no sama śmierć nie jest... Znaczy to... Wiem, to jest dziwne. Ale sama śmierć nie jest straszna.
Ale śmierć w samotności jest straszna. Hasn't everyone, from time to time? When I was younger, it happened more often than that. That's when I discovered I possess a great terror of dying. It goes beyond dread. Can't be reasoned with or soothed over. It comes without warning. In the dead of night, in sunlit streets, a raw, strangling fear struck somewhere deep past the heart. That's an issue for a necromancer. Oddly, I discovered I wasn't alone. I debated this fear with friends. I argued with teachers. Yet, it lingered. Manfred's right. That's maudlin enough. There are struggles, but a watcher should always find peace amongst the graves. And what sort of host would I be if we didn't end with some light refreshment? Nie ma to jak picie na cmentarzu. We're having tea here. By the dead. Tranquility itself. Oh, if you prefer your tea sweet, Manfred loves using the sugar tongs. To akurat mam przeczucie, że będzie jakiś czempion w tych katakumbach. Czyli co, wracamy do Minratusu w tym przypadku. Tylko zanim tam wrócimy, to oczywiście będę musiał sobie zmienić mój team. Więc i tak trzeba wrócić. I remember the Knight Commander before Lenos. You're from Ferelden, aren't you? I am. You too? Didn't Do Templars really not have authority over mages in Tevinter? What happened? Watch out! We're losing people! Time to finish it.
Templars really not have authority over mages in Tevinter? What happens if there's blood magic? What do they do? Depends on the Templar. Depends on who's bought their loyalty. What do you do when the authorities can't be trusted to do the right thing? That's how I keep busy. We're not alone. We're under fire. Look out! Time to finish. You're left. Get clear. End it quick. Not too bad. Excellent form, Rook. Now it's your turn. On to you. Rook gets that one. Now there's a nice shot. Good job. Nev, she always gets the job done. Company to the right. My job's done. Your turn. Finish it. Didn't even know what hit him. Nice move. That's root for you. You got him, Nev. Behind you! Nice, Rook. Got things ready. Bet they never saw that coming. Got him in position. Nice work, Harding. Hey, Rook! Nice shot! These must be the Darkspawn that attacked Warden Vesta. I'm guessing there's more. One for us. Here we go. Rook takes credit there. Eyes open. On your right.
I've got the setup, you do the rest. That's a win, Rook. That's one for us. Look out! And Rook takes that. Your turn. Behind you, look out! Well, look at that. Hit him now! Got him good, Rook. Well, that's unnerving. All right, let's keep clearing blight from the catacombs. I'm on it. Heard ya. You got it. Of course. Got it.
Ale jak fajnie, że oni naprawili tą wodę, że już się tam nie respimy. Bo możecie nie wiedzieć, ale przed pierwszym patchem, przynajmniej u mnie tak było, że jak wpadałem do wody, to się respiłem w wodzie i znowu ginąłem. I tak w kółko. Zatem dobrze, że twórcy no, naprawili ten problem. Przynajmniej tak mi się wydaje, że naprawili. Albo tylko ja taki miałem akurat u siebie. Old magic, forgotten relics. There's a lot left in the catacombs, and the blight's twisting through all of it. An elevator. Could be more blight where it leads. Do you get the feeling we're being watched when we're in the catacombs? Ja mam teraz feeling, że mnie dwie osoby obserwują. A czemu dwie? No bo jedna osoba to jestem ja na komórce. Więc na pewno dwóch wiwerów posiadam. Company, get ready. All right, everyone. Lucky shot. Look left. Taniej, move's yours. Pardon, nice one. Nicely done, Nev. Let's end this. Behind you, watch it. That's the last of them. We should tell Warden Vesta. Hey, we're back in Docktown proper. Always good to know the shortcuts. Vesta, we got the darkspawn that attacked you. They won't get into the city. Thank you. The Wardens will be glad to hear it. As will the Shadow Dragons. Quillen, by the way. I'll ensure Vesta gets the healing she needs. Good. Docktown owes her for the warning. I'm glad we could help.
That woman. What's happened? What's going on? My husband, Atticus, he was going to the snake nest, said he needed to help a friend, and he never came home. But when I ask inside, they say he never arrived. They're lying. I know it, but... What's your name? Sabina. If we learn anything, we'll let you know. So, the snake nest. Used to be a busy place. Word is it slowed down. It's worth checking out. Venatori! Annihilate! Trouble scouted. Priest incoming! How do they defy the fallen? Live, you fools! This cannot be possible. Finish it! Got things ready. That the last of them? I teraz trzymajcie kciuki, żebym dał radę. Bo podczas eksploru niestety trafiłem na tego czempiona i co prawda to były poziomy lekko niżej, no ale przeciwnik eskaluje razem z nami. Zatem łatwo nie będzie. That's a problem. Let's go! The distance! Nice hit, bro! Move fast! In the back! Don't just stand there! Gotta move! Got him in position! On to you! That's a win, Nev. From a distance! Hey, behind you! Need to move. They're aiming for us. Behind you! Move! Now it's your turn. They're shooting for us. Someone follow up. That's got it. They're behind you. Now there's a nice shot.
Clear out. Nice hit, Nev. On your right. Ready again. On to you. That looks like it hurt. Don't stay there. Only your gods will miss you. More essence. Now it's your turn. Good hit. Nice move, Brooke. Ranged attackers. Get out of there. Watch out! Got us at range. Need to move. Great hit, Rook. Finale moves yours. Got through that. Powiedzmy, że jakoś poszło, ale ten czempion z Arlatanu to może być trudniejszy od tego w dokach. Mam takie przeczucie. Bo powiem prawdę, tam też mało miejsca, ale tam w ogóle mało miejsca. Tu jeszcze było gdzie się ruszyć. Tam to już kompletnie będzie trudno. A właśnie jak już mamy esencję, to może otworzymy to przejście. Tam gdzie ten było zamknięte. Kto wie, może to będzie jakieś przejście z Solasem otwarte właśnie teraz. Czego bym sobie życzył. Hey again. You doing all right? Keeping the pup safe? Oh, you know, I try my best. They keep getting into things, as pups will. Pups? Are you talking about us? It's a Ferelden thing. Don't worry about it.
They're dug in here. The Venatori must be after something nearby. Let's get it first. Move, move! Let's finish this! Fight harder! Fire! Die for failing! We die for the gods. My doctor, your turn. Still alive? Still alive. Take out those crystals and we cut off the power they're channeling. Na pewno trzeba jakoś tam wejść, tylko że nie mam pomysłu jak. Bo te kryształy mają tarczę, czyli że ich nie zniszczę, póki jakiś inny kryształ odsłonięty nie będzie zniszczony. Tylko tak patrzę, nie wiem gdzie ten kryształ zdatny do zniszczenia może być. Ewentualnie może tam dalej coś będzie. Kto tam wie? Ja również pierwszy raz to widzę tak jak wy. I chyba już wiem, które te drzwi, które były zamknięte, a nie wiedziałem do czego służą, będą zdatne do wyjścia. Właśnie tutaj jest tak, tutaj. Ja nie wiedziałem po co to jest. A teraz już wiem, że tędy się wychodzi. They defy our mastery. Coming at me. The gods demand more. Take your shot. Got things ready. Finish it. Finish it.
Opcjonalnie moves yours. Another of those Fen'Harel altars. That's another barrier down. We've got company. You're dead! End it now. That's a win. They're at range. There. The Venatori can't lock us out anymore. The strength of Tevinter! Ogólnie nie wiem, co się stało. Znaczy, wiem, że mnie typo powalił i coś myślałem, że utknę w tej teksturze w tym miejscu.
A na szczęście nie, bo miałem taką animację, by ją właśnie wpadać w dół, z tekstury i już nie wyjść. Znaczy wiem, że powinienem tam zejść i się bić z nimi zamiast siedzieć, ale stwierdziłem, że może pierw rozwalę te kryształy, no i tak zrobiłem. Gra pewnie nie przewidziała, że to zrobię najpierw, dlatego padłem. Na szczęście nieśmiertelnie. To, że właśnie, już nie zejdę tędy, bo walka się zaczęła. Mogę jedynie drabiną zejść. I got the setup, you do the rest. Time to finish it. Did the Venatori build that? More likely they co-opted it to seal off this place. Your lives were there! Under fire! Watch it! Trouble nearby. Take them out. Get ready. Goddess of Rain, watch it! Ranged incoming! We're under fire! Oh, Rook, that goes to you. My job, Got him in done. position. Your turn.
There. That's what the Venatori are after. That wolf statuette. You've seen them before. Better keep it safe. Naprawdę? Już ta postać wylądowała normalnie, przecież widzieliście. Ona zaskoczyła i nic się nie stało. Czy tak, postać sobie skacze. Niby ja widzę, że nie ginie, ale gra uważa, że za wysoko to jest. Mimo, że HP żadnego nie straciłem, upadałem, ale okej, no. Niech tak będzie. Gra widocznie wie lepiej. Czyli tak, zrobiliśmy już ten skrawek jakby. Czyli, że mamy tu tę statuetkę kolejną. A brakuje nam dwóch, które są zamknięte właśnie za czempionami, czyli że i tak nie przejdziemy tamtędy. No cóż. Tylko, że muszę jeszcze jednego właśnie demona pokonać, bo były 3. Pokonaliśmy jakby 2, to jeszcze gdzieś jeden musi być. O właśnie, jest tutaj demon. W Fosbergu. I wiem, tak wzdycham, że mi się nie chce, no bo mi się nie chce tego robić. Akurat tych demonów, ale muszę, bo inaczej quest na mnie pójdzie do przodu i będę stał w tym samym miejscu. Tylko, że właśnie demon jest tutaj, a nie wiem, czy nie jest zamknięte, bo tu demon, znaczy demon, kurde. Dobra, jeszcze raz Matthews. Po prostu tu jest czempion i zapewne jak podam czempiona, bo on tam stoi na przeszkodzie, to będę mógł pójść do tego demona, który jest tutaj. Bo tu jest właśnie ten Hosberg zapewne. A to jest niedostępne, bo jest ten czempion. Z tego tak zgaduję, że jak go nie pokonam, to nie przejdę. Więc trzeba by udać się tutaj. Żeby pierw tego czempiona zrobić. Choć pewnie wiem, że ja tam przegram, ale zobaczymy, no. Zobaczymy. Może tym razem będzie inaczej, kto wie. I nie wiem, czy sobie też nie zmienię postaci, bo akurat Harding jest spoko, tylko że no ona tylko bije z łuku ogólnie. Mi się taki tank by przydał, to nie wiem, może też wezmę, o ile mogę tu kogoś sobie zmienić. A nie mogę, dobra, to zmieniamy sobie na... Znaczy nie no, Nef może zostanie. A nie, przecież właśnie healera nie będę posiadał. To jednak muszę Belarę wziąć. No sorry, Belara mnie leczy. Więc mamy healerkę i mamy tanka. Lub tankinie. O nie, to dobrze odmieniłem. Albo tankonu. Darkspawn. Everyone ready?
gods, we won't be stopped. More essence. Powiem wam, tu się lekko spociłem. Wiem, że nie było słychać jak się męczę, może lepiej, że nie było słychać. I parę słów na K padło. Może na S też. Ewentualnie na P. Choć nie wiem, czy mi jakieś słowo na J nie padło również. Jedna albo dwa razy. Got it. First at Demeter's Crossing, now Lavendel. This could be the whole world. Trouble coming. Come on! Finish them now. Well. An echo? Echo? This was farmland. You're right. It's harder when you see what it once was. Check out the ballista. Could be useful. Nice. Signs of a family that disappeared. This can't be all that's left behind. Jak to jest możliwe, że mam taba tam wcisnąć? Jest interakcja.
Ale nie mogę nikogo wybrać. Sure thing. Czy to coś mi dało? No niekoniecznie. Powiedziałem, że jakoś, nie wiem, przejdę ten, ale się nie da. Trouble coming our way. Let's go. You failed jumpered him. Echo? Echo? That's not my voice. Not your voice. Who are you? Are you? Hello? Hello? Get ready to fight. Aha, ja wróciłem do wioski. Takie coś. Bo to pewnie było zamknięte z tej akurat. Czy z racji, że z reguły te korytarze są podobne, no to ja zapominam, czy to było otwarte, czy nie. Jak pobiegacie w backtrackingu też tyle co ja, to przestaniecie się dziwić. Dlaczego nie wiedziałem. Careful, ahead. Those statues. They're Chantry sisters. They look, I don't know, sad. Like they're reaching for help and no one's there. Digging over the same areas. What was he searching for? Stupid way to dig if you really want to find something. Ready for a fight?
longer. Naprawdę mamy super V2. On był już na samym początku, jak się uczyliśmy walczyć z bossami. To jest ten sam ogród. You gotta move. It's down. And another sample. That should be enough to study. Yeah, let's get back to Evka and Antoine. Blight gummed up the entrance. I think we can cut through. Antoine? Antoine! Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And I almost hear voices in it. The gods calling the blight. I can't hear anything. But if you believe me... We knew things were bad. But if the Blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two reign, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First, Warden... Stay away from the Blight and the Wardens. How many times must you be told? Ale ty jesteś debil jeszcze z wąsami, no. Until you listen, I'll be here. Not helping. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. She's telling the truth. The blight has changed. And that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to Blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. Why listen to the experts? You've clearly got this handled. That's enough from you. You tampered with a ritual that unleashed Blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the Blight, we need to change how we approach it. Archdemons control Blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But we... The Blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the Blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly, even for a talk with him. Are talks with him ever pleasant?
We talked about the rain once. It was neutral. So much for convincing the wardens. We can't give you the order, but you have us. We'll keep tracking the Darkspawn and the Blight. We'll do what we can. And if we learn the gods' plans, you will too. The elven god of monsters had been hard at work. She'd taken the Darkspawn and made them so much worse. Now, she and Elganon had their glorious new army. The risen gods were ready. And they had just the target. We should take a break. Head back to the lighthouse for a bit. He finally agrees to meet for a report, then he all but calls you a liar. I think you were included in that. Dobra, to wróćmy do tego Thanks. teamu naszego. Skoro gra proponują, to musimy to zrobić. Tylko właśnie, czy jakieś pewnie questy towarzyszy? Nieogarnięte. Z tego co wiem, wychodzi, że nie. Ale powiem wam, że chyba jak wrócimy, to będzie ostatnia scenka dla tego streama. Zaczęliśmy tak przy 22, więc w sumie i tak długo. Ja z reguły nie streamuję nocami, ale teraz stwierdziłem, że tak mnie skusiło, może coś się ciekawego zrobi, może ktoś przyjdzie. A z tym, że ktoś miał być, to akurat jest fakt, no bo co chwilę widzę, że jest jedna osoba, dwie, czasami nawet trzy. Ale w sumie nie szkodzi, że tam niech się nie odzywa na razie. Zwłaszcza, że jest noc. Trzeba pamiętać, że w naszym Polish time no to jest night obecnie, więc ludzie sobie sleeping robią. A tylko ja jestem nieśpiący Polak i sobie pogrywam. Ale nie śpiący jeszcze, to po tym sobie akurat będę musiał drzemkę zrobić dłuższą. Places between. Striking the crossroads without forethought would be folly. The rebellion controlled it for far too long. Its defenses will be artfully hidden. You will not press? Our forces are cunning and sharpened. Fen'Harel's spite is endless and his trickery not easily overcome. He will have traps in wait. A crossroads in ruin is no good to us. That was Elgarnon and Gillenane. Were we eavesdropping on the past? Here in the crossroads, the dagger must be able to overhear them. Just a little. Let's hope it doesn't work both ways.
Rook, just got word. First Warden's calling everyone back to Weishaupt. Everyone except me, seems like. Guess the First Warden didn't like me joining your team. Calling wardens back from all over Thedas is a big step. Did he give any reason why? Not exactly, but I've heard rumors of a massive Darkspawn horde on the move. Even hearing there's an archdemon with them. We need to warn the wardens. Let them know what's coming. Agreed. Rook, if the gods have an archdemon, Warden lore says archdemons only show up during a blight. Doesn't say anything about elven gods. Seems like the rules have changed, and we're going in blind. We need to know. A co jeśli na przykład któryś z tych bogów może być arcydemonem? Znaczy mi chodzi o to, że aby ktoś z nich przejął esencję tego arcydemona na siebie, po to, żeby się właśnie wzmocnić i jeszcze plagę kontrolować bardziej. I to wcale nie jest takie niemożliwe w tym przypadku. Know what we're up against. I'll talk to Solus, see if he knows anything about any of this. Make sure the others are ready to move. You have so long observed the world. Why not consider joining it? But I have no desire to live as humans. I have the Fade. Besides, this talk of taking on a solid form. I think you underestimate the danger. When you took the glowing stone to build your body, did the earth not shake? Delirium gives us the strength we had when we were of the Fade. We are the best of physical and spirit. I need your wisdom, Solus, to withstand the louder voices who would go too far like Elganon. I need you. This is madness. You must know that. I will always follow where you go. Widać, że on się obawiał tego. Bo wiedział, z czym to się będzie wiązało. This is astounding. The ancient elves were spirits who voluntarily manifested a physical form. I'd rather go back to talking about the blight. Hey, Lucanus. Could Spite turn into an elf? No. Sorry, but... What? This is... Are all elves spirits somehow? Am I a spirit? To be clear, this memory only shows that the first elves originated from spirits. You three are no more spirits than anyone else conceived naturally. Conceived naturally? Guess I'll go ask my mother. The knowledge that an entire people were formed from a mass manifestation could change our entire understanding of magic. If we let it out, is that the right call? Do you want bigoted humans yelling about how elves are demons? Davrin's got a point. World's not short on small-minded humans. The entire idea is preposterous. Who would even believe us? It does seem outlandish when taken out of context, I admit. We have to tell someone, though. Strife and Irulan, at least. If I told Thea and Viago, they'd think I was sampling Viago's poison collection. No one will believe us. Okay, we keep this to people we trust who have good reason to know. No shouting it from the rooftops. Agreed. The Morn Watch has a great deal of experience keeping dangerous secrets. So, beyond the world-shaking stuff, what else did we learn here? Solus himself was a spirit. What kind do you think he was? Well, his name is Elven for pride. Oh, okay. There's something else. Not about spirits, or not all about them at least. Solus didn't want to become a person with a physical body. Right. He only agreed after Mythal begged him. Then that's his regret. He wishes he'd never taken physical form. Maybe, but not just that. Solus was scared. They built their bodies out of lyrium, and it made the ground shake. You think the ground shaking was the Titans? It makes sense, doesn't it? Something was hurting them.
taking their blood. So they struck back, like we'd swat a stinging bug. The first memory we saw, with Elgarnon seizing power, it happened at the end of a war. A war between the Titans and the elves. And we just saw how it started. It feels like we still don't have the full picture. But I think that's part of what Solus regrets. He didn't see the danger. Except he did. He was worried, you said it yourself. He did it for Mithal. Everything that followed, he could have prevented, if he just told her no. Then he's got a war on his conscience. Plus whatever we find next. What's your place like? I mean, the one in Minrathis. Also filled with notes. Make this room smaller, stick a cooking plate in the corner, and you're almost there. Any luck tracking down your mystery friend? The Shaperate didn't like me asking about Shaper Valta. Or harassing people with talk of dwarven magic. Wish we had time to head down there and show them what you can do. I don't think that would have helped. But think how satisfying it would be. Yeah. What's satisfying about being thrown in a Deep Roads prison? Orzammar takes its heritage very seriously. So what now? I was thinking, the voice said look to those closest to the stone. What if she never meant Orzammar? Huh? There is another great Tig, the original capital of the dwarves, Kalsharak. It was lost during the First Blight, and its people survived in isolation for hundreds of years. They re-emerged, some 20 years ago? And you think they're closer to the stone? Orzammar can't help. What have I got to lose? I'm curious about Kalsharak's isolation. The dwarves took heavy losses during the First Blight. To stop the Darkspawn from overrunning them, they closed off passages in the Deep Roads. Those that could retreated to Orzammar. Kalsharak was lost. They abandoned the city and its people, sealed them away with the Darkspawn. They had to. Lose a Tig or lose everyone. Children, families. It's unforgivable. Sometimes people have to do unforgivable things. You've heard, haven't you, that the Kalsharak dwarves were forced to change in order to survive. No one's really sure what that means exactly. When we find them, you can ask. Mam wrażenie, że chodzi o to, że oni się w golemy zamienili. Tak jak to było właśnie w części pierwszej. No ile ktoś grał, bo jak nie to może wam dają spoilera, no ale kiedy był Origins, to tak naście lat temu, to sądzę, że już większość z was powinna, może nie wiem czy ograć, ale chociaż słyszeć mniej więcej co się tam w tej fabule działo. Nie oszukujmy się, że no było sporo let's playerów, no i oni nagrywali na pewno tego Dragona wtedy. Na przykład w Polsce, no to trochę jest osób i właśnie nawet dochodzą osoby, które nagrywają nowe z tego uniwersum. I nie mówię, że na pewno tak będzie, ale może wrócę do początku kiedyś.
Tylko, że najpierw bym musiał inne gry skończyć, a trochę ich mam, więc no szybko się nie zapowiada, że tak będzie. Are you sure Orzammar isn't hiding something? Pressing them for information would be tricky. I could anger someone important. If Kalsharak doesn't turn out, I can go back to poking at Orzammar. But not before then. How do we get in touch with these Kalsharak dwarves? Already working on it. You don't spend 10 years in the Inquisition without making contacts. I should have a meeting set up by the time we're ready to leave. Chyba, że jeszcze zanim skończę streama, to może zrobimy jej misję. Tak naprawdę, no, zaciekawiło mnie. Miałem kończyć, ale tak naprawdę może jeszcze to zrobimy. Tak, obawiam się, że to znowu nam przedłuży o pół godziny, ale no, kto wie, może będzie inaczej. With all my regards, oh, but I don't want them to think me homesick. Hi, Emmerich. Rook, hello. Just composing a few letters. The other Watchers have been most interested in our adventures. What's the Grand Necropolis like? Its majesty has stilled the tongues of kings and queens. It's a haven for spirits and the dead, a vast well of history, the duty and shelter of every Watcher. We who serve it are pledged to an eternal vigil. What do Watchers, watch for? There are stranger and more dangerous things than spirits in the Fade, Rook. The Watchers stand against them when their shadows rise. And anything lately? A few portents I cannot put down solely to the chaos of the elven gods, but nothing definitive. Perhaps only shivers in the void. So I've heard people call necromancers mortalitasi. What's the difference between them and the Morn Watch? Oh, all Navaran necromancers are mortalitasi. The Watchers are a special order within them. Very fancy. We've certain privileges and attendant responsibilities. What's the Morn Watch do? Our first duty is safekeeping the Grand Necropolis and preparing the funerary dead. Another is stopping misuse of dark magic and necromancy. Must keep you busy. Not often, but on occasion. I couldn't help overhearing the word homesick. Oh, I'm fine. Completely absorbed in our venture. But if I were home, I'd be preparing for new students or requests to speak to the dead. You didn't stop teaching just to be with us, did you? I'm long overdue for a sabbatical. Besides, do you know how many students the faculty wanted in my class next season? 10! How's one meant to tailor separate lessons for 10 pupils at a time? Honestly. Can people just ask you to show up for some corpse whispering? Oh, nothing official. There are very few of us, but we help here and there. Questioning a victim of murder, clearing up disputed wills, and sometimes fetching back last words from a loved one. You can get anything out of the dead and they just let you leave Navarra? My gift has limitations. The dead only know what they did in life. What was clear under the sun is sometimes blurred when I revive them. Makes sense. Honestly, some conversations aren't worth the trouble. Death encourages obstinacy. Good to chat. I'll let you get back to your letter. Before you go, I wanted to thank you for your company in the Memorial Gardens. There's another ceremony I have to perform there. If you'd like to visit again. Not yet, but soon.
horrible demon ceremony or peaceful garden ceremony? The latter, ideally. Can do. I'll let you know when it's time. Thanks for coming, Rook. I hope the Kalsharok dwarves have some answers. Targets ahead. That looked like it hurt. Finish it. Everyone all right? I'm supposed to meet someone named Stalgard? He told me to come here. He seemed nice in his message. So you don't actually know who or what this Stalgard is? A new friend, I hope. We're supposed to meet Stalgard here. Better be ready. Save a little for the rest of us, Rook. Great hit, Rook. That has to be Stalgard. Of course.
Stalgard? Yes. Lace Harding, of the Inquisition. Wait, how do you know about... And this is the one they call Rook? De la Morte, the Crow. So you've heard of us? You have brought a strange assortment to our gates, Lace Harding. On tak gada, jakby był wyciszony, tylko że z reguły wycisza się ludzi, elfów na przykład. Ale po tym, że Harding zyskała magię, to ja bym się nie zdziwił, jak on też by miał w sobie ten lyrium. I był podatny na różne głosy w głowie. Thanks for meeting with us. I really hope you can help Harding. You are gracious in your address. It is not necessary. Tell me what you wish. I'm looking for someone touched by the ancients. Does that mean anything to you? Yes, she has been waiting for you. Follow, and keep your weapons ready. The roads are dark, the creatures there even more so. You are staring. What? No. You want to know if you can see the corruption you hear we carry? Sorry. I shouldn't have. Ilya, have you seen my chisel? The one that's pointed, the one that looks like a wedge, or the tiny one? The tiny one that's pointed. Oh, check your pockets. A person will do almost anything to survive. That is what my people did. Become like the Darkspawn, or be destroyed by them. Not much of a choice. How many times have you been to the circus? I spent a year in London. It gave me an appreciation for home. The food up here is much better than what we get. I always found it strange how much Orzamar's people hear the surface. Why would they strip your cars just to bring up here? What do you mean you're like the Darkspawn? Kal Sharok was abandoned to its fate many generations ago. When the Wardens will be first welcome came. here. We Once lost the many, outpost is some to the corruption, some by their own hand, and some found another way. To use it for trading? Atuva Galta Satot. The stone is colder than death, as they say. Darkspawn.
trouble scouted. Nice hit, bro. They're behind you. Nicely done. Still alive? Still alive. At least it smells better than the ossuary. Not far now. Szczerze, powiedziałbym, że jest taki vibe głębokich ścieżek w tym miejscu. Było niby gadane, że jest zbyt czysto i tak dalej, ale na przykład tutaj, no to ja jestem w stanie uwierzyć, że tu była jakaś cywilizacja jest spaczona. Na przykład tu jest kamień lekko zniszczony, to są właśnie te różne, nazwijmy to wirusy podmiotów. Na przykład, czekajcie, co jeszcze bym tu mógł pokazać? Właśnie, na przykład te konstrukcje, przecież są widać, że niestabilne. Tylko, że to, mimo że to jest frostbite, to nie możemy tu rozwalać, ale jakby ktoś tu, nie wiem, walnął inny, no to poszłoby to wszystko w dół. Tak samo ten ogrom właśnie, przecież te igi były spore. I ja to odczuwam, że jest przesyt tego. Są te pomniki, monumenty. Jeszcze niby nie było lawy, bo akurat lawa by się przydała. Tylko nie wiadomo, czy tutaj to się wydarzy. Bo tam chyba lawa, jak graliśmy w Origins, to była w jednym miejscu fabularnym. Więc nie wiem, czy tutaj też tak będzie. To, dobra, już nieistotne, czy będzie, czy nie. Ja bym powiedział, że czy tereny są dobre, czy nie pod spodem. Na przykład w tym miejscu. To ja powiedziałbym, że twórcy akurat zrobili ok. Tylko czy jest to ok, że na przykład bardziej mi się podobają właśnie podziemne lokacje niż zewnętrzne? A na zewnątrz jesteśmy częściej? Co za coś? Dobra. Spieprzyłem. A na szczęście jest checkpoint. Lift is stuck. Looks like a rock wedged in the mechanism. I might be able to help with that. Ale oceniłbym, że na pewno głębokie ścieżki mi się podobają póki co najbardziej. Tylko, że ta misja raczej długa nie będzie, pewnie wyjdziemy niedługo stąd. No ale tak, no podobają mi się i dałbym na pewno wyższą notę niż miejscówką, które są ogólnie na zewnątrz. Ale kto wie, jeszcze będzie to Wise Hub, no to może się to przekonam, że lokacje zewnętrzne są niby lepsze. Bo akurat o Wise Hub słyszałem sporo, ale nigdy nie byliśmy jeszcze.
You got it. Żeby tak być z wami szczery w 100%. Kiedyś jak się słyszało o tym właśnie Wise House, to się chciało tam być. I się myślało, nie wiem, może w dwójce to będzie jakaś misja, chociaż jedna, albo właśnie w trójce. No i mamy w końcu Wise House w czwórce. I to w pełni grywalny. I tak żałuję, że Duncana nie może być tutaj z nami. Że nie możemy go spotkać, nie wiem, jako pobocznego NPC, takiego już starszego, który by pamiętał właśnie te czasy poprzedniej plagi. To byłoby fajne. Choć już kwestia Duncana, czy on jest alive, czy nie, no to jest bardzo kontrowersyjna, bo niby był pokazany w tym bodajże początku z Inkwizycji, jak się robiło postać na karcie Starota, że niby sobie siedzi, ma wbite miecze i jest jego głowa jakby odcięta. No ale dalej idę za tym, że nie pokazali ogólnie ciała fizycznego, czy kawałka jego ciała, chociażby w grze, no to ja nie wierzę, że on nie żyje. Ale miałbym na przykład teorię, która by się mogła tu sprawdzić, ale nikt tego niestety już nie potwierdzi, że Duncan mógł ocaleć i na przykład być przemieniony w pomiota i na przykład ten pomiot mógł być jeszcze zmutowany przez plagę od tych elfów w tej części. Wiem, niewiarygodne, ale nikt nie powie, że tak nie mogłoby być. Ja akurat wierzę w takie, nazwijmy to, cuda. I bet it's this way. I chyba jest ta lawa czy magma. No, dokładnie. Czuć ten żar. Czuć te 1000 stopni za ścianą. To nie wiem, czy ja to powinienem akurat iść w tym kierunku. Chyba nie. Nice, Rook! Nice work! Chyba, że to jest ta sama trasa, tylko że od innej strony. Bo tu bym się akurat nie zdziwił. A nie, dobra, bo my chyba będziemy musieli tędy iść. To może lepiej, że ja tu błądziłem przypadkiem. To coś mi to dało, że ja to rozwaliłem. A, dobra, już kapuję. Już kapuję, o co chodziło. Tu jeszcze skrzyneczka jest obok, którą akurat bym chciał zdobyć. Pójdę tam, doskoczę.
spite says there are eyes on us. Assassinated. Nice work! Get out of there! On to you. I hate to be on their side. Impressive, Rook. Don't just stand there. Didn't even know what hit him. I hate fighting Darkspawn. And they're everywhere down here. What are the chances we won't see any more of them? Wait, did anyone else see that? I thought I saw someone. Someone? Here? Maybe it was just a shadow. Right. No i to robi wrażenie. Bez kitu. Czuję się prawie jakbym był w Mori. I właśnie dlaczego takie gry nie mogli zrobić twórcy Goluma? Żeby było czuć ten klimat Śródziemia. Bo nawet na takim Frostbite mi się wydaje, że taki lotr dałby radę. No ale twórcy zrobili krapa, nie Goluma. Trochę szkoda. Bo mogło być super.
Leave it to me. You got it. Destroy this blight and get out of here. Everyone still alive? Light's cleared out. Think we can get through the door now? Let's go check with Veilguard. You did good work. The blight growths have weakened. So, we can keep going? Yes. Come. Mind yourself, and show respect when you enter the sanctum. Yes, of course. But who are we meeting? I will let her speak for herself. But we of Kal Sharok revere her deeply for being one with the storm. They say she was once from Orzammar, but she speaks very little of her past. This space is completely free of blood. This person I'm going to see, I think she's keeping the blight away somehow. The song. Do you hear it? Coming from all around us. There is something about it. I have never felt spite so quiet. It feels like it's echoing through my entire being. Like I'm part of the melody, and it's calling me home.
I would love to look around more. Do you think Stalgard would mind? I think he'd be fine with it. We have arrived. But I don't see anyone. There. She's waiting. Mi się wydaje, że tu będzie jakaś walka w tym miejscu, no bo te beczki nigdy nie są bez powodu. No, takiej właśnie przestrzeni. Jeśli nie zdziwię, jak ktoś harding opęta i trzeba się będzie z nią bić. Thank you for leading her here, Stalgard. They call me the Oracle. This is how scary stories start, Harding. It's all right. I think. I know you. Don't I? Once I was Volta, as you were Lace, then Scout, and now something else. All this. Is this what I am? Am I like you? I cannot tell you what you are. Look within and remember. Remember when the earth was alive and the Titans walked the land. In one voice they sang a chorus of creation and of connection. Isatuno. The song. When the Titans fell, we awoke, but the melody was already lost. The dwarves. We were always just shattered fragments of a greater whole. The stone sense. My magic. It's Titan magic. But why? Why did this happen? Why do I remember Isatuno? What happened to the Titans? There's something else here. It's found you. No to jest czułem, że będzie walka. What have you done? I didn't do anything! Nawet szybko robimy tego kamienia, więc mi się wydaje, że to będzie się bez powtórek. To nie jest to. Jak wywalę mu armora, to raz do ultimate'a. Got him in position! Move! Deep stalkers. That construct probably riled up the wildlife. Watch the teeth.
is my fault. Może to po prostu chodzi o to, że ona powinna tej magii w ten sposób uwalniać. Bo ona to uniła właśnie przez ten elfi sztylet. Chodziło, że ta wyroczni, czy to zabezpieczenie tej wyroczni wyczuło, że to jest jakby inny właściciel tej właśnie magii. Że jakby nie metoda pozyskania właśnie tej umiejętności była zła. Jak prawda nie mam pojęcia, ale może się dowiemy zaraz. Everyone alive? Did you feel it? Fury. Such fury. And with you as its mark. Me? But why? Good question. Harding hasn't done anything bad, right? There are horrors in the depths. They have awakened to you now. Look within for your answers. And beware. No, wait! I have more questions! Huh. She does that. Riddles, riddles, riddles. Oh, I'm a rock. But those weren't answers! She gave me nothing! Come back! Make her come back! Harding. Ugh. It's all right. I'm all right. Sorry. We're done. Let's just get out of here. Czyli wiemy tyle co nic. Że grozi być może nam niebezpieczeństwo, bo Harding coś tam posiada w sobie. To nic nowego ogólnie. Oh, hey. Are you brooding? Brooding makes you attractive and mysterious. I read that in the Randy Dowager. And how's that working out for you? I don't know. Do I seem more attractive and mysterious? I think you're always attractive and mysterious. So why don't you tell me what's wrong? It's just that whole visit to the Oracle. Ugh. I barely got to speak with her. And then being attacked by that creature. This was supposed to be a good thing. One small hurdle doesn't erase what's good about this. I just wish I knew what to do. No matter what, we'll make sure you're safe. How? We watch out for you and prepare for a fight. You think it'll be a fight? When is it not? Maybe there's nothing to do now, but wait and see. I'm grateful for all your encouragement. This would be so much harder without your support. Anytime, Harding. Anytime. Harding left the Oracle Sanctum disappointed.
Maybe she'd expected too much. Maybe there were no answers to be had. Seething with questions, she forgot the Oracle's dire warning. But far below the surface, something was moving, determined to be seen, and fighting to be remembered. I to byłoby pewnie na tyle. Przynajmniej na ten moment, na dzisiaj. Rook, good to see you. Brakuje wykrzykników, nie mam z kim gadać. Jest jeszcze quest główny, tylko że ja bym chciał właśnie zanim tam ruszę, to być może jeszcze pozamykam niektóre poboczne, które mi zostały. I wyjątkowo nie wiem, czy nie zrobię tego na off-streamie, czy już tak poza live'ami. Bo mniej więcej wiecie, jak to wygląda i czy jest sens wam to pokazywać ciągle to samo. Ale jak to wiadomo, może zrobię chociaż poza streamem to, co jest takie byle co i wypada zrobić. A może te walki z czempionami to zrobię jednak z wami, żeby nie było, że wam nie pokazałem niczego. W każdym razie tu się witaliśmy i tutaj się będziemy żegnać. Tak więc dziękuję, thank you. I w moim przypadku to jest good night, dobranoc, bo niestety sadly is night time i muszę się zregenerować. Obecnie dochodzi 3, więc no, trzeba się zbierać. Także no, śledźcie na Instagramie, na story, w razie czego, jeśli chcecie wiedzieć, kiedy będzie kolejny live, wpadajcie na Discorda, tam od razu wstawiam te wszystkie newsy i nie tylko, więc opcjonalnie polecam, nie każę, ale byłoby fajnie, jakbyście jednak tam mogli wpaść, chociaż po to, żeby być na bieżąco i potem, żeby nikt nie mówił, że no nie było powiadomienia, nikt nie wiedział, kiedy będzie stream, a zawsze o tym napominam, nie żeby was wnerwić, tylko po prostu, żeby wam przypomnieć, bo jednak no, potem się słucha różne rzeczy, no, że nie było, że nikt nie mówił. Dlatego zazwyczaj na koniec streama o tym mówię, no i też rekomenduję obczaić to, co jest w opisie. Także no, to jest ode mnie tyle. Widzimy się na kolejnym streamie z Veilguarda już niebawem, mam nadzieję. Na razie, cześć.